nga kusawa eno actually video gyolaba ku screen now yade CCTV footage okuva mu maka g'omu ku bakulembeze ba National Platform, that is Nyeko Derek, amaje police military basazeeko amakage ne bayaza buli kimu ng'oyinza okugamba nti oba mutujju, ng'oyinza okugamba nti oba ali most wanted mu nsi yonna, ndowooza balengera emmundu bazikutte we bati, abamu bali mu leya, abamu bali mu uniform nga obalaba. Wetwogera ku ssaawa eno, of course fashion designer president waffe amutungira amasuuti, amutungira ezo overall, amutungira engoye ze, yawambiddwa. Essomero lye abamwita of course Latif, naye ayina actual essomero ya fashion design ng'ayigiriza abaana okutunga, naye essomero baalisazeeko naye ne bamuwamba ne batwala machines zizo. Of course ya designing outfit, mukyajukira outfit president waffe gye yalimu during the return of the Gladiator show mu United Kingdom. Omwami oyo yagidesigninga naye yawambiddwa era nga akumbwa kati bakuuma ddembe. Of course ekibiina kya National Platform, the former headquarters is Kamocha, mwena muzimaji bulungi nti recently ekibiina kyavaayo ne kirangira nti nno ligenda kufuuka ssomero lya buyigiri, ligenda kufuuka ssomero lya leadership nga bayigiriza babanguliramu bakulembeze, era nga libadde lisuubira okugulibwawo soon, naye abasajja nalyo baalisazeeko binnyo kufulu ne bazisala. What's currently going on, of course, it's not new, naye just bali juminzi biki bibali best at. Of course, instilling a fear within the masses. Ngenda kuyitiramu, ngenda kuwako ne kubakulembeza wamu nga Alex Wise Omufumbilo, Secretary General waffe, nga bayogera ku nsonga zino, because byennyamiza era nga si bikolwa biwandisuubidde mu bantu abagamba nti nno mu ggwanga mulimu emirembe. Kasooke nkuyitiremu ndowooza katono nnyo mu president waffe message yayisizaayo, kamale wano okuginoonya mangu nnyo. I believe ngenda kuba ngifuna wano. Yeah. All right. Kulatif Mutoi. Of course, President waffe yavuddeyo, that was yesterday, nagamba. Yesterday, among other places, the military and the police raided Latif Fashion School in Kawanda and arrested its founder, the award-winning designer Latif Madoi, and the 4 students identified as Roger Mose, that is Mwavu Takwana, Shaban, and another unknown student. According to his son, they took away many belongings, including 5 sewing machines, material, fabric, and finished clothing. The shameless regime is cracking down on freedom of expression through fashion because it is so powerful and it speaks so loudly. We will defy any illegal attacks on our rights and the freedoms to freely express ourselves through fashion. I publicly wear the overall that he made for me. Why should he be in jail for making it? Free Latif Madoi. Of course, that is the gentleman right there. Ubangola bulungi ku screen now. Ninga I believe buli kimu kinade ku screen now solo kira bulungi. Yo Latif nga apima president waffe. Ubangola obulaba president bwe yetemo wakabi omwami oyo. Ndozo mulengera yeyo overall yalimu olengera bulungi yoyo bambi naye essomero bali sazeeko ebyuma ne babitwala. Now this is fashion. Ani yali amanyi nti omutunzi tailor asobola okubeera threat eri dictatorship eno? Wokakasiza nti nno kati bawedde ekyokukola tebakyayina omutunzi otunaba ku batunzi nga bagenda kubasala enviiri nti ani asala Kyagulanyi enviiri nti yono, ani amusala enjala namukolako nti yono. You guys, ebintu bino birabanga ebisaga ne gwali ozo kuseekaawo n'olowooza nti omutunzi kinyoozi asala enviiri asobola okubeera threat eri regime eno? Kisoboka, because baweddeyo bali ku tipping point. So gwe nawe ali eyo nga toyagala kwogera about this,
manya nawe wuwo kigenda konkona naye tolinda kikonkone wuwo kibadde ku basuubuzi kati kiri ku batunzi ensonga zibekwasa obukosi temuli of course mwena mukimanyi bulungi nti nno kati nga overlay kati overlay fanaganira wani ekyambalo ky'amagye kale goba ng'olinamu ku magezi kale eyo overlay efanaganirawo etya ku kyambalo ky'amagye waliwo bikwataganira tebikwatagana for God's sake singa babadde bategeeza bye boogera bandibadde basookera ku bayimbi bano bayimbi tubala abamu Alex Wise abakumenyedde ngena mukotera wa ku screen omulayi bulungi nga yogera ku nsonga zino nga bayambalira ddala engoye z'amagye zifanaganira ddala ez'amagye ate ne bamuvinga freely Andrew Mwenda bayambalira ddala eziri zennyini eziriko n'ekigambo UPDF eziriko n'amayinja gennyini aga UPDF naye bo tebalina buzibu nabo bino babikola simply because baagala kuinstilling a fear within us tebabikola out of good faith nedda ogenda ntunula omwogezi wa poliisi nayinanga kyasamabosimita nebyayogera takola ki nebyayogera tabitegera kasoka mutereko Alex wano wamu ne secretary general waliwo ensonga n'endala nnyingi nnyo ze bali mukola ki naye about ewanyeko Deriki naye tebyabadde birungi ewanyeko Deriki nayo tebyabadde birungi kati gwerengera njagala wetegereze bulungi video gye mutedde ku screen of course this is the JB Mongi talk show naye njagala wetegereze bulungi video gye mutedde ku screen awo la bintu bali mukebera mu bitabo but ate singa amakaago tegabadde mu bantu bana bantu of course bagala ku plantinga bintu byanjawulo mu makaga nagamu oba mu offices zimu then bakomeyo ba reading bagambe tusanze mu kino of course gwe mulundi ogusose nga bakikola kasinga wanyeko Deriki tebalina n'omugo basanzeeyo bandi bade ba plantinga mu mundu ne ba plantinga mu bintu bingi nnyo then ate n'abandi beekomyawo ngao bakola coordinator wafa webusiya mukyamujjukira omwaka gwali gwa 2022 poliisi yajja neyaza amakage netabako na kimu kyesangawo nemala omukubona akomawo nakwata pisto najiteeka mu kavera kali kaguli nakateeka wansi wa madala namala ate ne bakomawo ne bareadinga mbwate tusanzeyo kino ne bagana batuze ne bagana abatuze busi yanga kwata ne chairman w'ekitundu ekyo yagana nagamba bino temugenda bigwa mukole case valid mukyajukira video ezo tuze tuzibalaga so singa makaga ntibasanze muntu n'omu wandibadde owulire bibe wanyeko Deriki okitegeera kansoke nkwe ku Alex Wise yeah they have later handpicked and abducted our people from different places. They have abducted Madoi Latif, jealous of the Ugandan designer. I think this is out of jealous of Muhoz. He's now trying to show that he's not a commander-in-chief, but rather I thank you. If they are real and they want to arrest people who put on military fatigue, start with King Sir. Arrest Chameleon. Arrest all the artists. Arrest Weasel. Arrest Bebe Cool. Arrest Alien Skin. Arrest Bobi Wine. Don't go hand-picking on unserious, unprotected people by the public to intimidate the normal people, because the NUP attire is not a military fatigue. And it is not associated to look alike a military fatigue. They are only hand-picking NUP, suffocating it. Andrew Mwenda put on military fatigue. Andrew Mwenda put on military fatigue. Real military fatigue, but because he is a friend with the commander of the armed forces, that is acceptable. Our members of parliament of the NRA, they put on military fatigue. Every time they put on military fatigue. So the arrest of our people is simply to intimidate them. I have seen NRM fatigue. That looks like, that is a true copycat of our fatigue. Yeah. Most of our fatigue has been confiscated by the police. It is unaccounted for. In fact, in most cases,
dubious acts have been done by the police, putting on our fatigue. We are aware of this. So this is all a campaign to intimidate the revolutionary voices, to intimidate Ugandans from expressing their disgust of this rotten regime. Now they are fighting clothes, like they are fighting voices, like they are fighting everything that is prophesying doom for their natural collapse, finally. Tamanyi abatali ba member waffe zibatwala mukakiiko k'ebyokulonda nga of course nga bwe bazze bakola yembibi tusangayo ne bana abakulu abaali bagenda. Alright, Secretary General ata abadde ayina ensonga endala ez'abano ba Kibalama Munesimba batwala omusango mu kkooti naye bo ne bagoba at then ababakozesa bafunyeya ba puppets abalala be bakozesa kadeni Kibalama ne Nsimba ne bajjanga abajuliza ate muki ebyo nabyo tugenda kujja tubibawa bulungi actually ne NDP evuddeyo n'ekiwandiiko nkirabyeko wano later on awaje bimongi tokusha ensonga eyo njagala bali saga jimikisinga mu nsonga za abductions zino ne za raids kubamba njagala tunyonyoke bulungi ensonga eno naye nazo ziri very crucial ate ziri very important wabwe choino okumanya mu 7 wamuneri ne government ye tebagenda kuzikiza ko style for it. They are not going to back off from trying their best to stifle each and any effort or any voice iri against them. Bagenda gezako nga kibasobola ate nga bakimanyi bulungi nti the lead movement, the lead party is people power. Lead movement, the lead party NUP. So bagenda kola buli kimu kisoboka okulaba ntino so tebagenda kuzikiza bagenda ko so simbwa wamune nkonge kibabazate bo kabajulizi ninga ne balese nabo balyawo bakiwani ngirawo byali the other time ne just like I told you tibagenda kuzikiza nga Secretary General wo muri agamba anyway naye katusoke tumulire then nsoke nkuzeyo ko waliko abduction wadde nti ensonga eno ngenda kujja nayo tujiteme mpola nayo ogitegere bulungi ne response ya national interplatform on this issue nayo ogitegere bulungi koti ne bo musango gwabwe Kibalama n'abalala abaze bakyuka mu kimanyi bulungi nnyo emirundi bakakyuse bigambo n'ebirala so akakiiko k'ebyokulonda tusalawo nti engeri gye bagenze mu kooti bano bennyini nti kajja kulinda ebinaavaayo mu kooti so kale baki kibaddewo so tukyagenda mu maaso ffe n'emirimu gyaffe twali twagala kukola ennongosereza mu ssemateeka yaffe kugifuulamu progressive nga mukimanyi okulaba nga okulembeze kuyingizamu abantu bangi nnyo delegates conference ebeera neneko n'ebirala bye twali tugezaako okukola kugifuula progressive naye bano balinga abataagala constitution yaffe ebeere progressive bwekyo so tujja kulinda tulabe kooti kiki enasalawo naye era tukimanyi bulungi nnyo nti kooti bwebaya kusala amazima egenda kusala amazima amatuufu of course tulabye nga balina abantu abafaananye ba operative bambadde zimasiki n'ebirala mugaba bazze bakola yuzi bagenda ne bagula office Kabowa n'abantu be batyo so byonna basobola okubikola naye ffe tuli ku mulamwa gumu gwa kulaba nga ekibiina kyaffe kyongera kula bamemba bapya bagende maaso ba registering n'ebirala byonna bigenda mu maaso bulungi mu kibiina kyaffe nga bwolaba akakiiko ffe tulina register wano abantu abasatu abatwala okwemulugunya si bamemba bapya okujjako nti tulabyeyo n'abalala bye balese leero naye ne bwe bali badde bamemba tumanyi bulungi nye okusomooza kutuze tuyitamu ne kino just kino ate ekitono nnyo ku ebyo bye tuyiseemu so teri muntu alina asaana kweraliikirira nakukirowoozaako kubanga ffe amazima getuyimiddeko tugamanyi baani abo babaddemu ababaloopa nga si bamemba bano ogenda kulaba complaint yaabwe kubanga baali basatu betutamanyi ffe kati olwaleero bagaseeko bamemba bamu no nagambye omuzeeyi Kibalama ne Nsimba bazze nga balinga aba witness oba kibaabali abo bennyina bagenda mu kooti ne bagoba kakati kitegeeza bwe bagenda mu kooti ne bagoba ne bagezaako kati kukozesa abantu abalala nga bagala kukamoyo so tukinyonyodde of course tetukanya n'ensala yaabwe kubanga tubagambe nobagamba nti tebalina complaint yonna kubanga bano si bamemba baffe kisooka ekyokubiri teri nsonga n'emu gye baraisinga bafere
tubalaze n'okubalaga ebbaluwa kuva mu law council eraga nti law firm yagenda okubawolereza teriyo mu mateeka era ebbaluwa ngiina wano eya law council. So bw'obanga oleese okwemulugunya nga ne lawyer waabwe oba yeeyita lawyer waabwe bagenze n'omufere amanyikiddwa ensi yonna yonna gwe bayita Gideon Kivume nga ye lawyer waabwe naye ne bogenda ku lisiti y'abalawyer mu Uganda taliiwo, tabangako lawyer, tabangako yalimba nti balina law firm yatwala okwemulugunya naye nga ne law firm teriiyo kwegamba kati byonna biriwo ebityo. Okay, British in English. Tell us about the meeting that you held with the Electoral Commission. What was very... We went and met with the Electoral Commission this morning, and they were responding to a document which they call a complaint, claiming of some people who we don't even know. I was seeing those for the first time today. They are not in our register, both the register which Chivalama handed over to us and the one we have since developed as a party. So they claim to be members, which they are not. And we contested that. But most importantly, their complaint raises no issue whatsoever. And even there are some other basics, you know. These are people who pretended that they were being represented by a law firm, which does not exist. I wrote to the law council to say, does this law firm exist on your books? And the law council responded that that law firm is not there. The man who was apparently representing them, called Gideon Kivume, has never been a lawyer, he's never been an advocate. And you can check the list of advocates in Uganda. So that's what we are trying to tell the Electoral Commission, that these were just simply wasting their time and our time. Yeah. So there's basically no complaint. But the Electoral Commission decided that since these matters are before court, they are going to wait for the outcome of the court. But we are going to sit with our legal team and see how to proceed, because we think that, you know, first of all, these are the same people who took a case to court at some point, withdrew it. At some point, they took a complaint to the EC, withdrew it. So every time they get broke a bit, maybe then they decide to bring these kinds of issues in the hope that maybe they will either extort money from government or from wherever. So for us, we are not bothered. As I'm saying, the party is continuing to do its work, registering new members, and very soon we shall be establishing structures and do other important work of the party. Thank you. So, Kugisabinga na nyini premises ezo asobole okugikola ki okugenda okugiwa abantu abaki okugikukiriza omuke. Alright, as in song of course nazo ndowooza obadde ozifollowinga nga kujja later mu episode endala ya JB Mwonge Talk Show tuziteme. Eno talk show eri specifically about message ya nkyukakyuka abatali okwagala by'empiira tugenda bisangawo abaagala ebyaki. It's about the message of change, because fenna tulina okuliredirecting our efforts ku nsonga emu kukyusa ggwanga lyaffe gwe gy'otuuka n'okwata designer, because a design is ekyambalo ne kinyumira nnyo omuntu nga gwe kikunyiizira nga gwe tokyagala kyennyamiza. Kitegeera kyennyamiza. Nkugambye omwami ono nga omulaba ku screen yatungira president waffe engoye ezo nga olaba overall eyo yagitunga naye yakwatiddwa yuyo makkati awo omulaba nga omulaba awo Latif Madoyi oyo wano ngali mumupimako bulungi naye yawambiddwa ebyuma bye ne bitwalibwa nga bamanyi sewing machines z'amasannyalaze za manual ezitwalibwa. Nkugambye excuse gye bateekawo teyina nawe kwataganira, because if you were to interpret the law etteeka eririwo stipulated in constitution yaffe ligamba toyina kwambala lugwe lw'amagye oba kuteekako ezo zibaaji zaabwe ku kyambalo kyonna kyonna ky'obeera oyambadde. Njagala mbuuze gwe ng'omuntu owa bulijjo kale ng'olina amagezi bulungi nnyo nga sigamba nti obali wamu abasiru w'otunuulira ekyambalo pulezidenti waffe kyambadde kyefaananyirizaako ekya UPDF tebirina wadde nawe bikwataganira yaddo naye olw'ensonga nti nno buli kimu ekya NUP buli kimu ekya people power
it is a threat to them. Akakofira, it is a threat to them. A t-shirt ya red, it is a threat to them. A chambalo overall, it is a threat to them. Empalo pale ya red, it is anything echi red, it is a threat to them. Bachira wange chintu ekisolo kujjako mu 7. Atenga lero nyini kiba kirungi n'okola ekintu ekituufu then omuntu n'omuleka n'akola ki neerabisa n'akola amanyangera n'akola ebintu ebitali mu magezi. Naye all we can do is to continue okudemandinga for the release of these innocent people because obutunzi si musango. Waiswa gambye okay mukwate his excellency Bobi Wine, you know, kirwa kisimukuwa ne mu Luganda version imukamukwe mu Luganda version ere mateeka naye basoose ne bawamba ekitundu bamaze okuwamba ekitundu ne bakisalako kyonna n'amagye ne SFC ne poliisi ne basala geti z'ekitebe abamu ne bamenya amateeka ne babuuka enkola y'ekikomande y'Esomalia ne bagwa mu kitebe ne bamenya ne batimbulula ebipande kubanga kati ekyo kikulaga omwoyo gw'okwonoona ne batimbulula ebipande ne batwala tebalina kye basanzeewo okujjako okutimbulula ebipande bye batimbuluddeyo n'okukwata omwana gwe tukolerawo kati gwe bakyaginze electoral fraud gwe bakyaginze electronic fraud kyokka nga bamutegedde nti is a caretaker of the premises of the National Unity Platform Leadership Institute. Tebakomye awo ne bamwita Kilawits, tebakomye awo bakutte omwami gwe bayita Bukenya. Oyo Kenya bamukutte n'ebimu ku commodities z'ekibiina ze yabadde aleeta ku kibiina. Bakutte Madoi Latif. Ono Madoi Latif is an international award. Uganda is the first Ugandan international award winning fashion designer. Ada ine somero elia fashion design eliyegiriza abaana emirimu egy'emikono egy'okuyiga okutunga. Balumbye essomero lye ne baliwamba naye mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka ne bamuwamba ye ne bamutwala ne batwala ebyuma ebyalaani bye. Tebamala okutwala ebyalaani 5 n'abaana babaddewo nga basoma 5 nabo ne bawambibwa ne batwalibwa. Kakati ekyo kikulaga omuli baloni guns n'abalala ne materials zaabwe ne bakwata abantu bangi nnyo. Ne wano tulinawo edduuka mu Wandegeya nalyo ne bagenda ne balimenya ne bajjamu ebintu ne bakwata n'abaana baabwe. So kya buswavu nti ebyambalo bya National Unity Platform oli ayagala okukkiriza bannayuganda nti tebamanyi bwe bifaanana. Tewaliwo kyambalo kimanyiddwa nga kyambalo kya National Unity Platform. Olaba naffe abantu fesezi zaffe ne bwetugezaako okuzikweka mu biseera byaffe eby'eddembe era amafolo gye bagiraba ate olw'ekyambalo. Naye eyo enkola ey'okutiisatiisa ey'okukakkanya bw'oba ogamba nti okwata bambala byambalo byamagye ab'emakingi kwata buli gwolaba nti ayambala ebyambalo byamagye. Waliwo n'abambala ebyambalo ebisinga bino bya National Unity Platform nga bya ddala. Waliwo abambala camouflage nga wa ddala. Kwata Kingisa, kwata Chameleon, kwata Alien Skin, kwata Bobi Wine. Kwata Bobi Wine. Ne kati ekikwasiza Latif kwe kubanga yatungira Bobi Wine ekyambalo n'okujjawo NUP kubanga Andrew Mwenda yakyambala ekyambalo kyennyini n'agenda n'okwegeza mu kuvuga ennyonyi y'amagye ga Uganda ennwanyi naye ng'ali abikola mu bumenyi bw'amateeka ne munnamagye wa Uganda. All right, actually ne message ya president kanjitisewo ddala mwena mukimanyi bulungi nti muganda waffe Faustin Masaba akyali mu kkomera ate nga ya fabricating bako ebisango ebitayinaako mutwe n'amagulu. I always remind you bambi temulekerawo kubanja muganda waffe Faustin Masaba, tolekeraawo
Ezo ze zimu ku nsonga ezigenda maaso mu kibiina ki National Unity Platform. Abantu bangi bawambibwa. Dizayina wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatiddwa oluvannyuma lw'okugamba nti ono yamutungira ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye. Basobodde okukwata atunga ebyambalo ne balemerera okukwata ate abyambala kubanga oli mutunzi butunzi atunga ekyo omuntu ky'aba ayagala. Abantu bangi ne mu gavumenti ya Mwai Museveni abambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye nga n'abamu bambalira ddala ebyo eby'amagye wabula tebakwatibwako. Naye bano abambala bo bye bayita ebyefaanaanyiriza ate babakwata buli kaseera. Bwe batyo tujjukira bulungi nti waliwo n'abakyali mu kkooti y'amagye abawozesebwa kati emyaka 4 nga omusango ogubavunaanyibwa kubakwata na byambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye. Naye abantu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebabakwata kubanga bano bo bamanyi nti balo abantu bangi abambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye nga balina mu gavumenti ya Mwai Museveni okuli nga Andrew Mwenda ng'ono tujjukira bulungi yagezaako n'okwagala okwegezaamu okuvuga ennyonyi y'amagye naye ng'ate ekyo tekikkirizibwa mu mateeka kubanga si munnamagye. Naye bano olw'okwagala okusuula His Excellency n'ekibiina ki National Unity Platform bagezaako okukola ekisoboka kyonna okuba nti bakwata abaana abawagira His Excellency. Kati okukwata omuntu atunga obutunzi engoye kyewuunyisa kitegeeza Mwai Museveni twamukwata dda ku mufeete kuba buli nsonga watuuseemu eraliikiriza takyalina kyatasobola kutya buli kimu akitya.